Danke pa quedo conosco televidente oyente, la nos pasa mesora pa nos informe ng for di Aruba. Ministro Glenbert Cruz aten rueda de prensa caminda ela aclarar e refutar acusação ng deng medio ng di komunikasyon ku eting persona ilegal da tra na su kas. Mi quer bisa enfaticamente, sobre nada tirei para mim, me quer bisa enfaticamente que a notícia está totalmente falso. Totalmente falso. Minister Glenbert Cruz não tem nenhum ilegal trabalhando na sua casa. Só que eu cuido da minha casa, da minha senhora. Me tem senhora que está dia para semana, está ajuda a nossa casa, a senhora que está casada com rubiano, cidadão de nosso país, nacionalidade holandesa, e está legalmente na Aruba. Dia para semana. Minister Glenbert Cruz não tem nenhum ilegal, e me reiterar isso enfaticamente, não? Kita quer que não está acostumado que caso não de tempo que o ministro não de AVP que o implicado em corrupção, que o ilegal não casa e também tem problema de traficação de gente. De com a notícia está indignando, não somente para sobre esta falso, para sobre me tá com Patrick Pascal, Nelson Spit Andrade, Enfoque 24 horas, está jungando com a enfermidade e dolor de uma pessoa que não se conhece tempo que ela trabalha para minha mama, bom senhora. E a mim está considerar usar sua situação onde que no momento aqui lo que é necessário assistência humana, assistência médica, para a zona política, para esse é o único motivo de como não usa o caso aqui para a zona política está totalmente inaceitável. O ministro sigue enfatizar na prensa e pede para atender certo caso na comunidade de uma forma mais delicada. Este respetáculo político, pero me separa na banda de verdade. Lo que me que bisa boso tá aceita caso que bosta caiba je. Diz para purba ata chami. Danke Dios é verdade nota na bossa banda. Pero tem sino hopi mais caso de gente lang. Que tá passando do problema na Aruba. Pa sobra ng porta ilegal, of ng permiso at tarda na desactivar ng AZV. Na no haya atensyon, na no po busca na no po haya konsulta mediko, na no po haya atensyon mediko, na no po haya na remedy. No, pues sino ho caso y a mí lo prefera nos atender caso ng asina delicado con sensibilidad humana. Ese es lo que único que a mí te pide boso. Como de, si Marco abo pues mensaje, pa Patrick Cuspit 24horas.com enfoque 90, a mí lo aprecié. Y manera bisa, nos talaga es verdad para lo que está boso, mi nota verwag pa 24horas.com, enfoque 90, Patrick Speed para na mi banda. Sei lota algo imposible. Pues aquí con la final de día me se realiza con lo mino que ese tampoco. Como de mi ta prefera Patrick Speed, enfoque 24, que ama para sempre na banda de AVP, manera sempre bosta hasi, mi ta respetar seita boso color político, pero por lo menos de hora para el principio más sagrado que existe de vida aquí con verdad. Laga nos sigue con nos informe ng for di St. Martin. Deng ausência de ministro de Vromi, ministro de Finanças, Sr. Ardwell Irion, explica e aclara informação que asali de meio de comunicação local tocante a aprovação de planificação urbano na St. Martin. An article was published in the Daily Herald on Monday, November 29, 2021, regarding the zoning plan. The article states that the Minister of Rumi intends to assign the decision-making power to himself without the possibility of participation and advice from Parliament. It is not and never was the intention to not have feedback from Parliament on zoning plans. It is the intention of the new LV Vromi, the Vromi Ordinance, to present a more orderly, countrywide spatial plan and a vision for Parliament to decide upon.
Parliament will not be bypassed, as was mentioned in the article. The Council of Ministers will then decide upon the spatial plans for smaller areas, the so-called zoning plans. When the new LV Vromi goes into effect, the possibility for the public to legally object to zoning plans will remain. All objections, if submitted in the review period, are processed and taken into consideration upon the final zoning plan. Currently, zoning plans are still required to be established as a national ordinance. When the new Vromi ordinance goes into effect, the zoning plans can be established as an LBHAM. Prime Minister Sra. Silveria Jacob sa informa kung su relasyon ta ku ipati francês atualmente, mirando e huelga ng kuta andando ketubay. Ela indica kuta importante pa esnang kuta protestando, indica kiko nang ke exactamente pa asina prefet por kumisan negosya kunang. I would like to update that I am in close cooperation and discussion on a daily basis, sometimes more than once per day, with the authorities on the French side regarding the actions taking place over there. I was alerted quite early yesterday morning as to the actions that were at that time then limited to the Sandy Ground area. It had over the nighttime also been in the Marigot area of the gendarmes were able to remove the blockages and also via traversing the Dutch side able to limit the actions to the Sandy Ground area. I have heard some reports of citizens being injured. I know that it remains a great concern for all of us. Even though we share a border, we know that we live as one. People live and work on either side, and it becomes then very difficult for us in this economic building back period to be it seems like a bit of a sabotage. And I was reading the press release of President Gibbs, and I can concur with his statements. At this time, we should be looking to build and not destroy what we have. And so I implore all those to seek dialogue, to seek manners of resolving the issues through dialogue, as in this way, we are destroying while we are trying to rebuild. Based on what I was updated from the prefecture, it is clear that the collective, the persons who had their peaceful protest march, etc., are not involved with the current, no one is claiming any involvement or any leadership of the current actions. I believe it is imperative that community leaders stand up and make ways for dialogue that would lead to solutions. Based on what the prefecture updated as well, they do not have any demands from the current group of protesters. And so in the sense of how do you negotiate, etc., remains a question. There was a meeting that was planned, however, for this morning with the collective, and I'm hoping that that will proceed so that together all leaders, both community and governmental leaders, will find a way to mitigate the negative impact that these actions will have, not just on French St. Martin, but the entire 37 square miles. Y con nuestra información for di St. Martin televidente oyente nos sigue na final di nosa Notisiero Estelar paawe dia 1 de dezembro 2021 kota Dia Internacional di HIV e Dia di Enseñanza. Paami merit sa hakmat tapos un placer ang tumitivita po manera sempre queda din e sintonia di Dutch Caribbean Television. Awe jarasong korda 9 en punto. Wentitude ku Nancy Noriska aqui na Dutch Caribbean Television e canal pa Caribe Holandês. Até depois. Flow Curaçao apresenta el Notisiero Estelar de Dutch Caribbean TV.